A lo largo de las últimas décadas ha habido varios modelos que se han ensayado, que se han puesto en práctica para privatizar los servicios de agua o el agua misma. El modelo que se ha extendido y que confrontamos a nivel mundial y que tiene el apoyo del Banco Mundial es el modelo francés, el llamado PPP, partenariado público-privado. No se privatiza el agua, no se privatizan los ríos, no se privatizan siquiera las infraestructuras necesariamente. Lo que te ofrecen las grandes multinacionales es la privatización de la gestión. Pero el punto clave es quién controla la gestión. Lo que se argumenta es que hay que ser austeros. Eso no es austeridad, es sabotaje social a la economía ciudadana, porque al día siguiente de privatizar tú tendrás que alquilar los servicios privados y tendrás que pagar lo que ellos hayan invertido, más los intereses que te quieran poner. Luego, por tanto, hay que saber que los procesos de privatización no son procesos de austeridad, ni de una economía pública más razonable, sino que son procesos de transformar la crisis y la necesidad de los ciudadanos en negocio para las grandes instituciones privadas. Para mí es un escándalo el que se esté empleando, en definitiva, el dinero público europeo en privatizar las instituciones públicas de gestión de agua para negocio privado. Ya hay una reacción popular en torno al derecho humano al agua, y cuando se habla de derecho humano, pues el derecho humano ni se compra ni se vende, no se mercadea con él. La necesidad del agua para vivir, como la del aire y como la de otras cosas muy básicas, es tan necesario que en la medida en que la conciencia social lo descubre, pasa a ser una reivindicación irrenunciable y se ganará. El derecho humano al agua no se está ganando por un compromiso ideológico, sino por una necesidad. Yo digo, otro mundo de ese tipo es posible, sencillamente porque es necesario. Y por tanto lo estamos haciendo posible ya.
70% de l'eau est utilisée pour nourrir les hommes. Elle est devenue la ressource la plus convoitée de la planète. Le monde de la finance veut imposer sa révolution, augmenter le prix de l'eau et créer des marchés, comme celui du pétrole. La City, à Londres, le quartier général des banques en Europe. C'est ici que le mariage de la finance et de l'eau a débuté, il y a 30 ans. À l'origine, il s'agissait seulement d'attirer les capitaux privés. Et c'est Margaret Thatcher, alors Premier ministre, qui était à la baguette. What happened was the entire system, the entire physical system, as well as the concession, was sold to the private companies. One of the first things some of the companies did was to start cutting off water supply to people who hadn't paid their bills. One company, for example, disconnected 11,000 customers. And as far as the company was concerned, they could stay disconnected. If they didn't pay their bills, they didn't get any water. But from the market perspective, that doesn't matter. The market couldn't care less if people die of cholera. Really, that's not their job. Their job is making money, and they've done that very well. Au début des années 2000, une nouvelle génération d'investisseurs débarque. On les appelle fonds de capital investissement ou fonds vautours. Ils sont pressés et n'ont de compte à rendre à personne. L'Australie, le continent le plus chaud de la planète, sur cette terre desséchée, les Australiens inaugurent la vie du monde de demain. Un monde où l'eau est devenue une ressource rare et chère. L'eau a été transformée en or. Elle s'achète et se vend d'un seul clic, grâce à un téléphone portable et une application connectée au marché, qui fonctionne 24 heures sur 24. Son prix varie chaque jour en fonction de l'offre et de la demande. Une fois la transaction enregistrée, les vannes des canaux d'irrigation s'ouvrent automatiquement et déversent les millions de litres aux clients qui peuvent payer. Il ne s'agit plus d'une ressource naturelle, mais d'une marchandise. Ils sont banquiers, assureurs, gérants de fonds de retraite et de fonds d'investissement, et prennent progressivement le contrôle de l'or bleu. Et si Wall Street s'emparait du modèle australien? Citigroup, l'une des plus grandes banques américaines, publie un rapport et annonce la fin de l'eau gratuite. Everybody sees this as an opportunity that will come. The question is just when and who will push it first and hardest. What would be their motivation in coming? Profits. While also, indirectly doing good for humanity. So it's the best of all possible worlds. What could be better? It's very immoral to trade water. Why would it be immoral to trade water? Because water is life. We pay for healthcare. Just because it's life doesn't mean it cannot be priced. Est-il encore temps d'arrêter l'OPA de la finance sur l'eau? Et si l'or bleu venait à remplacer l'or noir? Face à cette menace, une femme se dresse. Maud Barlow, une militante canadienne défenseur des droits de l'homme. To truly guarantee the human right to water, we must protect it as a public trust and a commons, not a commodity to be put on the open market for sale like oil and gas. And we must challenge the current power structures and institutions that support unequal access to the planet's dwindling water supplies. Our goal must be clean, affordable, accessible, public water for all, for everywhere, for all time. L'eau joue aujourd'hui son destin. Elle est désormais menacée par les hommes qui rêvent de transformer les rivières en or. Comme si la nature n'était qu'un immense supermarché.
Efectivamente, yo creo que estamos viviendo tres epidemias diferentes. Estamos una epidemia sanitaria, claramente, una enfermedad. También hay una epidemia informativa, pero creo que también estamos viviendo ahora mismo una epidemia psicológica, una epidemia del miedo. Y eso es tremendamente peligroso para las sociedades. Todavía, a pesar de todos los avances en medicina, en biología, en biotecnología, todavía no se conoce la secuencia de este virus. Además, sorprende que efectivamente que no es tampoco lo habitual que personas asintomáticas puedan transmitir el virus durante al menos 2 semanas. De momento se están dando unos palos de ciegos absolutos, que eso crea mucha desconfianza. Oficialmente el gobierno chino ya ha reconocido que la enfermedad no procede del mercado de Wuhan, que nos habían dicho de dónde procedía. Eso asusta. La información que nos estén transmitiendo nos la estén dando con cuentagotas. Pudiera ser, cabe la posibilidad de que esto fuera un virus con el que se estuviera experimentando en este laboratorio biológico de máxima seguridad en Wuhan, a 200 metros de donde está el mercado. Claro, de un tratamiento a pasar a buscar un arma de guerra biológica es muy fácil. Hasta el punto que el doctor Gaona fundó un término que es tranquilizamiento borreguil. Me gustaría saber qué es eso y por qué lo dijiste con enorme impacto en las redes, doctor Gaona. Tranquilizamiento borreguil porque hemos vivido unos cuantos años, hemos visto las noticias, hemos viajado, etc. Yo creo que nos ha parecido desproporcionado, ¿no? Es decir, de repente hay un virus que es como una gripe, supuestamente como una gripe, lo entrecomillo, ¿no? Y sacan al ejército a la calle, cierran ciudades de millones de personas. La situación se vuelve como en la mejor de las películas de ciencia ficción, con todos esos profesionales vestidos con los trajes. Algo no concuerda, si es como una gripe. Yo nunca he visto que se han tomado tantas precauciones para una simple, aparentemente, gripe. Al margen de los muertos, que evidentemente es lo más importante, pero para ponerlo en contexto hay que pensar que anualmente en el mundo fallecen 500.000 de personas por malaria, que es una de las 3 grandes pandemias, junto con la tuberculosis y el VIH-Sida. Pero además de los fallecimientos, lo que verdaderamente ahora preocupa, sobre todo en el mundo occidental, es que se llega a colapsar completamente la cadena sanitaria. Y la cadena sanitaria, y además que se colapse la economía. Va a haber muertos, evidentemente, por el virus, que los está habiendo, eso es una obviedad. Va a haber muertos por el pánico y va a haber muchos muertos por la parte económica, porque cuando la economía se resiente, hay, pues evidentemente, unas víctimas secundarias que van a morir también. La enfermedad se va a expandir, que en breve saltará en África. Empezaremos a tener noticias de África y eso nos va a preocupar todavía muchísimo más. From a medical standpoint, that virus is a bioweapon. If you look at this virus and how it attacks the body, it in particularly goes after lung tissue. There are different types of cells in the lung that exchange air, are called alveoli. The Asian population has a 5 times higher rate of having these receptors in their lungs as opposed to
the Caucasian population, the African population. And this virus specifically binds on those receptor sites. Now, there are electromagnetic frequencies and radiation that is being rolled out across the world. And if you look at Wuhan, in 2018, they started to roll out this new cellular system, let's just call it. The health effects of this electromagnetic frequencies and radiation, and two of which were on the immune system, and two was on the respiratory system. Big effects on the lung. So you add this environmental factor of pollution, then you add this electromagnetic radiation issues, frequency issues that can make the lungs more vulnerable. And what you get is a targeted bioweapon. And let's face it, the deep state benefits from a pandemic because their economic system is on wobbly legs worldwide. And what a better way to help cover up so that when the financial system starts coming down, people don't point at the central banks of the world. No, instead, people will be pointing at, well, it was the virus. It was the virus that led to the financial systems to collapse. And we've always looked for a trigger event that was going to be the cover for bring their debt-ridden system down. I do think that the deep state took what was happening there and are magnifying it. What I think is going to happen is you're going to see the deep state continue with their bought-off lamestream fake media, push this narrative of almost self-quarantining yourself and your family at home. I think that there is a risk with this virus. On the other hand, I think we need to keep it in perspective, and there are things we can do without relying on the big pharmaceutical companies. And the deep state always card is chaos, I think is important. Try to diffuse that chaos. And once the deep state realizes that, wait a minute, the public is getting wise to an issue, and the chaos is not being effective with this particular issue, they drop it and they move on. Biotech companies are some of the very few who are making money right now on the stock market, as we've seen record losses. Johnson & Johnson has now partnered with the federal government to develop a coronavirus vaccine, and wouldn't you know it, Johnson & Johnson's stocks are currently in the green. In fact, the vaccine industry alone is a $35 billion market.
This industry is dominated by 4 major players, which are GlaxoSmithKline, Sanofi, Adventis, Merck, and Pfizer. These 4 major players represent 85% of the vaccine market, but many other companies are also cashing in on their work related to a potential coronavirus vaccine. For example, a Harvard professor has made $400 million from his $5 million investment in Moderna, as Moderna's CEO has seen a gain of over $80 million. And then there's the CDC. Some of you may remember shortly after Trump entered office, his administration sought to massively cut funding to the CDC by over $1 billion. Now, the revolving door between the government, the CDC, the FDA, and the drug companies has been well documented, and it just so happens that Big Pharma happens to be one of the most powerful and influential lobbies on Capitol Hill. As we've seen in the past, when the CDC and the vaccine manufacturers were well funded, outbreaks like Ebola, Zika, SARS, and the others which were all hyped by the mainstream media, of course, who is heavily funded by Big Pharma through advertising. We've seen these diseases quickly come and quickly go. As we've seen the CDC specifically warn that they would not be able to effectively handle an outbreak if their funding was cut. Now we have this outbreak, and wouldn't you know it, of course, the CDC and Big Pharma gets more money than they asked for this crisis. But fear not, the central banks also have a solution to all of our problems, as the World Bank has prepared $12 billion in financing, and the International Monetary Fund has also offered up $50 billion in financing for nations struggling to combat the coronavirus. This is exactly how the central banks have been conquering nations without firing a shot for decades, through a debt-based system of slavery. And if and when these nations are unable to meet these requirements of these loans, these central banks essentially take over their countries and any natural resources they may have. And this has happened before through other international monetary loan type funding through these central banks for nations who have been crippled by this type of corrupt practices. I'm not saying that this coronavirus is a manufactured crisis, but at the same time, I'm not saying that it is not a manufactured crisis. But it sure has, in my view, all of the earmarks of one. Das Entscheidende an dieser neuen Seuche ist ja, dass sie klinisch überhaupt nicht zu unterscheiden ist von einer Grippe, von Husten, Heiserkeit, Schnupfen. Wie wir ja auch in den Medien hören, ist es so, dass junge, robuste Menschen ja gar nicht erkranken daran. Die müssen nur immer jetzt in Quarantäne. Das ist eigentlich das einzige Problem, was sie haben. Was ja jetzt im Moment in China passiert, jetzt in Italien, in den Städten. Völlig abwegiges Verhalten aus meiner Sicht, aber das sind die Seuchenbestimmungen der CDC, also der obersten Seuchenzentrale der Vereinigten Staaten, die das bestimmen. Corona ist im Grunde nichts weiter als eine neue Testseuche. Das heißt, wir produzieren testpositive Menschen und eine scheinbare Epidemie. Und immer sterben Patienten an Lungenentzündung. Die werden jetzt umdefiniert und die sterben jetzt an Corona.
Man fragt sich ja, wem nutzt das Ganze? Wieso passiert sowas so häufig? Und da bin ich mittlerweile sicher, dass es daran liegt, dass die Zeit der großen Seuchen eigentlich vorbei ist und diese ganzen Seucheninstitute, die wir immer noch haben, eigentlich überflüssig sind. Die CDC, also die brauchen wir eigentlich schon lange nicht mehr. Die finden Seuchen nur noch da, wo Erdbeben oder sonst irgendwelche Naturkatastrophen passieren oder in Kriegsgebieten oder sowas. Also Sie meinen, die inszenieren ihre eigene Daseinsberechtigung? So ist es. Wenn die Feuerwehr nichts zu tun hat, was macht sie dann? Fängt an zu zünden. Sie brauchen nur aufhören mit dem Test, dann ist die Seuche weg. or at least that which controls authority from the shadows, create a problem. This could be a virus, it could be an economic collapse, it could be a war. And then you tell the public the version of that problem you want them to believe. And basically, the media overwhelmingly reports that official story narrative as if it's the actually what happened and what the truth is. And what they're looking for at stage 2 is a reaction from the public, a reaction of fear, of outrage, depending on what the problem is. Part of that outrage is that that which has covertly created the problem blames someone else for it. And then you go to the final stage where, as a result of the problem and the public reaction do something, you then offer openly the solution to the problem you've created. These opportunities justified by the problem of the virus to actually impose tremendous state control on the population. In the end, this whole conspiracy is a psychological game. Not only will you be able to use this virus to impose more and more draconian control, you're going to get much of the population to demand that you do it because we need to do anything, just protect us. If you want to know what the plan is for the West tomorrow, then look at China today. Now you've got an incredibly authoritarian society there, which is the blueprint for the West. There is a situation there called a social credit system. This is planned for the West, have no doubt, if we don't wake up fast. They are planning a massive economic crash because what they want is a completely new economic order and economic system, at not least one that would be completely globally cashless. And they're even using the coronavirus now, the World Health Organization, to demonize money, saying, oh, you know, don't use cash because it could pass on the virus. You know, at the moment, if you go into a store and you hand over cash or hand over a credit card and the computer won't accept your credit card, well, you can still pay cash. But when there is no cash and there's only digital money, when the computer says no, how are you going to purchase? There's no way you can. This is what it's all about, control.
you have a situation where you have this virus, and the punchline is, we've got a vaccine, everyone must be vaccinated. And then you've got the people that don't want to be vaccinated. They will be attacked by those that think everyone must be vaccinated. And the question is, what's in the vaccination? Today, start working on not touching your face because viruses spread is when you touch your own mouth, nose, or eyes. I've been looking around the room here. I can't tell you the number of you who've put your hands to your face in the last 20 minutes or half an hour. Washing your hands and not touching your mouth and your nose and your eyes. The common sense of washing your hands, not touching your face. Traditional rules of public health apply here. Just be smart. Vietnam produced this incredible public information video. The key message is to wash our hands. Just be smart. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mologic. Thank you very much. Happy birthday to you. From now on, we're stopping shaking hands. You can shake feet, touch elbows, as you wish. So from now on, we're stopping shaking hands. Oh no, we can't do that anymore. No, over. Coronavirus is here, so whatever you do, don't panic. Supermarket shelves wiped clean of toilet paper. A toilet paper panic. And there wasn't a toilet roll inside. Toilet paper panic. Toilet paper crackdown. Panic around the world. Toilet paper are running out. How should we deal with the anxiety? So keep calm and buy toilet paper. You do not need to buy more toilet paper. Ha! Easy for them to say. Have they seen the pictures? Oh my God, there's no more toilet paper. Oh my God, there's no more toilet paper. Oh my God, there's no more toilet paper. Hey, what? Oh my God, there's no more toilet paper. No more toilet paper. No more toilet paper. No more toilet paper. Yes, it's chaos. Or even pandemonium. Get it? Village People's Macho Man blared as President Donald Trump entered a stadium packed with people welcoming him to India.
welcomes us at the world's largest cricket stadium right here in Ahmedabad. In Ahmedabad. Namaste. Namaste. Namaste, Trump. Namaste. Namaste. You are making impressive strides with your exciting Chandrayaan. Chandrayaan. Prime Minister Modi, you are not just the pride of Gujarat. Gujarat. He started out by his father's side as a Chihuahua. As a Chihuahua. As the great religious teacher, Swami Vivekanand. Swami Vivekanand. Ding, 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 ding. So beautiful. Eran los más esperados. Llegaron entre aplausos y flashes. Meghan lucía un modelo verde, el color de la esperanza, en su último acto como miembro de la Casa Real que celebraba el Día de la Commonwealth. Todos fueron llegando a la abadía de Westminster y el coronavirus cambiaba la forma de saludar de algunos miembros de la familia. Aunque no para Meghan, que se mostró muy cercana. Dentro, en la iglesia, los Cambridge delante y los Sussex detrás, y como ven, sin intercambiar ni una sola palabra. Y llegó la reina. Comienza así una cuenta atrás que terminará el próximo 31 de marzo. Más de 2 millones de personas mayores de 65 años viven solas en España. Sentirse solo puede generar un gran sufrimiento. Combatir la soledad no deseada podría convertirse en uno de los grandes retos de este siglo en las sociedades modernas. Eso se debe a muchas cosas, pero la principal es que hemos pasado de la vida en comunidades pequeñas a la vida en grandes ciudades. Antes, en el pueblo, todos estaban juntos. El pasar de la comunidad pequeña del pueblo a la ciudad le desarraiga. Lo que hay que buscar es las alternativas. Antes era la familia lo que le daba a uno esa protección, esa cobertura, ese acompañamiento de no sentirse solo. Pues ahora hay que buscar en la sociedad. Yo creo que la gente mayor está muy olvidada. Tienen sentimientos, tienen cabeza y mucha experiencia que transmitir. Y eso lo tenemos todos muy olvidado. Yo creo que eso es muy importante. Bueno, la sociedad tiene una obligación con la gente mayor. Los voluntarios valen un Perú, valen mucho, mucho, porque encuentras de todo, mucho cariño y te animan. Pienso, pues mira, mientras tenga vida, tengo que luchar, ¿no? Los jóvenes también creo que se sienten solos, las personas de mediana edad,
Pero sí que es verdad que las personas con mayor edad, después de que se jubilan, no tienen nada más que quedarse en su casa, y el problema es que nosotros los jóvenes, con el tiempo que tenemos, podríamos ayudarles e intentar cambiar eso en esta sociedad. Puede ser que parezca una contradicción el hecho de que con la tecnología podamos estar más unidos, pero nos sintamos más solos. Y yo no creo que una persona esté solo a nivel físico. Yo pienso que una persona está solo a nivel emocional. Pues que no se siente escuchado, que no se siente apoyado por diversas cosas más. Y eso lo que hace, pues, ese calor que tenía antes el mundo, esa emoción, pues las caras y así, que todo se vaya menos. Hay muchos chavales que por culpa de la tecnología no tienen esos recursos de poder salir a la calle y hacer amigos, porque no han vivido sabiendo relacionarse de otra manera que no sea Internet. Y eso también es malo. Tenemos el WhatsApp, tenemos el Facebook, tenemos el Twitter, tenemos el teléfono para llamar, pero al final yo creo que lo importante es verse a la cara. Yo creo que todo ese afecto se está perdiendo cada vez más. Están cambiando cosas en nuestra sociedad. Vamos a sociedades más individualistas, más fragmentadas, menos comunitarias, y relaciones en las que el intercambio de apoyo, ayuda, cercanía emocional, etcétera, cada vez es menor. ¿Queremos tener sociedades en las que cada uno haga lo que quiere? ¿O queremos sociedades donde haya apoyo, donde haya cuidados, donde podamos reciprocar unos con otros? Porque si es lo que queremos, vamos a tener que invertir en eso, porque las fuerzas van hacia la fragmentación. Zunächst mal ist Einsamkeit nicht das Gleiche wie Alleinsein, sondern ist das Erleben, ich bin allein. Und da gibt es 3 wichtige Veränderungen in unserer Gesellschaft, die hinwirken auf mehr Einsamkeit. Das erste ist, wir leben mehr allein. Die Anzahl der Single-Haushalte hat in den letzten paar Jahren in Deutschland allein um 3,5 Millionen zugenommen. Die Anzahl der Familienhaushalte hat abgenommen um so 2 Millionen. Dann Verstädterung. In den Städten leben zwar mehr Menschen, aber sie leben anonym miteinander. Im kleinen Dorf kennt jeder jeden und da ist mehr Gemeinschaft. Im Jahr 1900 lebten 13% der Weltbevölkerung in Städten, heute lebt 50% der Weltbevölkerung in Städten, demnächst sind es 70%. Und das macht natürlich die Leute weniger sozial, was das Umfeld anbelangt. Ja. Und das Dritte ist tatsächlich die Medialisierung. Wenn ich mit Bildschirmen kommuniziere statt mit Menschen, da werde ich nicht zum sozialeren Menschen, da werde ich einsamer. Der wesentliche krankmachende Prozess ist der, je weniger jemand Leute hat, die ihm helfen könnten, wenn es mal sein müsste, desto mehr Stresshormon hat er im Blut. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis.
Wir wissen ja, Stress ist eigentlich eine gesunde Reaktion auf einen Notfall, aber wenn ich die dauernd habe, dann ist das chronischer Stress und der macht alles kaputt, weil der macht die Immunabwehr runter, deswegen kriege ich Infektionskrankheiten oder Krebs. Stress macht Blutdruck rauf, Zucker rauf und das macht Schlaganfälle und Herzinfarkt. Die 3 wichtigsten Krankheiten, die es gibt. Ja? Und wenn man das zusammennimmt, dann wundert es einen auch gar nicht mehr, dass eben Einsamkeit der Killer Nummer 1 ist. Es geht hier um chronische Einsamkeit. Jeder von uns hat schon mal ein Einsamkeitsgefühl gehabt. Krankhaft ist es, wenn es chronisch ist und man gar nicht mehr rauskommt aus diesem Gefühl. Und da sind halt sehr krankhaft Gedanken. Ich taug doch eh nichts, keiner interessiert sich für mich. Und all solche Gedanken, die einem dann immer weiter runterziehen. Und nun hat sich tatsächlich herausgestellt, dass wenn man diese Gedanken bearbeitet, und das kann man mit bestimmten Formen von Psychotherapie machen, dann wird es tatsächlich besser mit der Einsamkeit. Eine zweite Sache ist, gerade für Menschen, die eben sagen, ja, keiner will mit mir zu tun haben und ich bin doch zu nichts nütze und so weiter. Man kann sagen, hast du schon mal darüber nachgedacht, ob du vielleicht ein Ehrenamt übernimmst? Wer anderen hilft, dem geht es selber besser hinterher und der fühlt sich selber eben, nicht mehr so einsam. Es gibt auch Menschen, denen kann man sagen, pass auf, es ist so paradox, das klingt, wenn du die Einsamkeit suchst, wirst du weniger einsam. Du musst nur wissen, wo und wie. Und die Antwort ist, draußen, in der Natur. Denn wie sich durch Experimente und vielfache Erfahrungen herausgestellt hat, gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Erleben von Natur und, ich sag mal, Freundlichkeit, zuvorkommend sein. Wenn sich Menschen in der Natur aufhalten, werden sie, ich sag mal, zu besseren Menschen. Und wenn sie dann aus der Natur zurückkommen, auch wenn sie da alleine waren, sind sie empfänglicher für Kontaktaufnahme, sie sind freundlicher, sie sind auch hilfsbereiter und das alles ist gut gegen Einsamkeit. Das Problem zu erkennen ist das Wichtigste, damit ist es noch nicht gelöst. Aber wenn man es gar nicht erst erkannt hat, wird es nie gelöst. Ja? Und meine Hoffnung ist eben auch, dass sich bei uns gesamtgesellschaftlich schon ein bisschen was ändert. Dass wir tatsächlich uns nicht mehr in Betonbunkern vergraben, jeder für sich. Dass uns klar ist, es ist nicht ein gutes gesellschaftliches Modell, wenn immer mehr Leute einsam und einzeln erstmal leben und dann eben mit einer größeren Chance einsam werden. Wir müssen da mitwirken, um unsere Umgebung wieder menschlicher zu gestalten.
In 1949, there's another crash, another retrieval. It was in the Roswell region again, but it was not the July 2 to 5, 1947. This is 2 years later. There was an Air Force captain amid the military group that are very efficiently handling this crash site because they've had so much experience. The captain had an agonizing cry come into his head. And the cry was as if it were a female, not screaming, but crying in pain. It stopped him in his tracks. He was so stunned that as he looked, he's looking at debris, he's looking at rocks, he's looking at dust. This was so compelling because when something's inside of your head, how would you have any relationship to where it is? And then the sound came a second time. And with it, as if whatever was making the sound took a hold of his very soul and his mind and body and made him look. And now he's staring into eyes. And he realizes, oh my God, the being was under debris. So the being knew they were not seeing it. For 20 plus years, I was involved in a program involving the recovery of crashed UFOs and debris thereof. The cases that I was involved in had bodies with them, and some of the entities were still alive, which was necessary to treat them, which is why there's the catalog that deals with the various species. The catalog exists because rendering first aid to our visitors is quite unique and different from what we would consider first aid, and what types of food that they could be fed. Actually, we use synthesized food. We did not give them the food that we normally eat and take for granted every day. It could actually be poisonous to them. First aid, the way we give first aid, could actually cause their death. So we had to know how to administer specifically the things that was needed to preserve their life, if at all possible. And if you're not very careful when you go to a crash site, you run into the possibility of having casualties, because you have to be very careful with the equipment that they have on board the craft. The other thing is, when one of their craft go down, there is an emergency distress call that goes out to their people, and immediately they try to recover them. And on more than one occasion, the military and their people have gotten there at the same time. The best thing to do when that happens is for us to back off, because they are going to do everything they can to protect
their people and recover the bodies and recover any of the injured or those that are still alive. They're not going to try to take overt hostile acts towards us. Many of the species on an individual basis would permit themselves to be killed before they would have any of us hurt. Not all the species are that way, but many are. The self-preservation that we have isn't the same with them. That doesn't mean they want to die. Doesn't mean that they don't feel fear just like we do. It shouldn't be that way with us. It should be that they know that we want to help them, but then again, the greed of man comes into play. What they have, we want. And if it means going through interrogation, things of this sort, and doing unethical things, because there aren't any laws that protect them. Your pet retriever has more rights than any ET has. Knowing that, that is one of the reasons we're in quarantine. If we were to become interplanetary travelers, meaning visiting other solar systems, and we go to a place that's got life very similar to the life here on Earth, we could do anything we wanted to there in the interest of furthering our scientific knowledge and not even think about the moral issues of what we're doing to the life on that planet. The only thought we would have is the precautions we needed to take to ensure when we left that planet, we did not come back here and infect our planet with a very deadly disease. That's been in place since actually before the crash here in Roswell. I have been face to face with visitors from other planets. Most often we don't go ahead and think of them being anything like us to where they have families. We think of them as being genetically created, that there's no longer that bonding between the female and the male of the species. Well, there is love there. They work towards the common good of their society. Unlike us, where a lot of times we are pulling at one another. We really need to get to the point where we start to become more spiritual in our involvement with one another. We have to care what happens to one another. Now, I'm not talking religion here. I'm talking about what's in every person. And if we get to the point where we really want to go ahead and be concerned about the other person, this world's going to be a much, much better world to live in. Until that happens, we are a world in quarantine. We will be able to explore our own little solar system, but we won't be able to go out and explore the cosmos.
of the wrong teaching and wrong belief system that we human beings are our body. We are taught that we are our body. But it is very simple to find out the truth. If you ask yourself, why you used to say my body? Whenever you say my body, it follows logically that you are not your body, because body would never say to self, my body. It would say me. And that follows to the self-discovery, who you really are, what a kind of being you are, and what is your relation and how you move perception of your body. And that is huge truth. It is absolutely, it changes absolutely everything in your lives. Because when you understand that you are not mortal, that you are not body, that you cannot die, that you are infinite and eternal being, and everything what you do in your life, you are playing some role. Because you are acting something. It is not real you. Real you is all there is. That is your soul, you soul, not your soul, but you soul. You are soul. You are a spiritual being, and you are mental being. And you are projecting everything what is on a physical plane mental. In other words, everything is happening within you. You are unlimited. You are the universal constant. You are all there is. What means you are one special desire, one special passion for the creative expression. In my humble opinion, the cardinal error in the science is omission of the creator from his creation. Because you have official model of atom, an official model of universe, Big Bang, and there is nowhere created. Every piece of matter is actually condensed light, and now realization that every cell of my body is made of light rings centered by that divine intelligence, which responds to my consciousness, to my intent. It opens up so amazing possibility, and that is what you are actually doing unconsciously every single second, because every your thought is recognized by that divine intelligence, and every your desire is fulfilled. And then you choose, and that is what your free will is. What you decide will be projected on your reality, on your life situation, on your body. And that is why you should take big attention and care what you say to yourself. When you say, for example, oh, I will get a disease. Spirit says, oh, this guy wants disease, I will give him disease. Or you decide, I want healthy body. And the spirit says, oh, he wants healthy body, I give him healthy body. How? Because every your thought, every your intent is recorded in your DNA and then continually, permanently projected in your body. Your body is electric record of that what you think, of your thoughts. And that is why the huge manipulation and manipulation is in mind. Because those who are teaching you how to think and what to think, and I would be very concerned about their intent. Only knowledge can make people free. You cannot become free with any material wealth, on material possession, on anything else except with knowledge. Becoming aware who you are, then you start vibrating, your body starts vibrating with higher and higher frequencies. And planet Earth is responding to our vibration and goes into synchronization with our vibration of the mass consciousness. We are now in this new cycle, and everything is changing thanks to us, because we are causing changes. Everything depends on us. And I please every one of you who is listening to this, please understand that your soul, very soul, every soul is counting, is important. And that is how you contribute. Do whatever is your soul passion, but send thoughts, your good intent, and it will be manifested because of the presence of the new conscious energy on this planet, which listens to your intention and goes into manifest.